suñ wareef la pour ñu jóg aaru ndax ñu daan feebar bi lii lee moo raw fa kaaru get vaccinated pour nga aaru from getting COVID aar sa bopp ak sa dëkkandoo ba kenn du sik jël ko mooy lu wóor suñ buggee end this pandemic everything they look normal bye bye to COVID I know some ngole no tatay coronavirus but I know some but kairai di coronavirus di choji pengu waja pengu berambe nora jakniti penora way virus ay e pengu way free e fimoro di choji pengu waja berambe nora Yes, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching or listening to us from. Yes. We greet you all in the spirit of Gambianism. What a historic day and moment for the Gambia. After over 6 weeks, the Gambia is going through a transformation, going through a day that is going to be special tomorrow. The first peaceful transfer of power and the first democratic election after 22 years of dictatorship. After a level playing field has been created, the Gambia has finally gone through a transformation. Yes. Tomorrow, President Adama Barrow will be sworn in at the Independence Stadium in Bakau. And as we speak, we have a team right there at the Independence Stadium. And I am here in Seattle, Washington, where I will be bringing you a live broadcast of what is happening at the stadium and around. In the background of my TV, you will see presidents, different presidents coming, arriving into the country. The president of Sierra Leone is in the country. The president of Guinea is in the country. The president of Liberia, George Weah, will be in the country. The president of Sierra Leone will be in the country. The president of Senegal, Macky Sall, will be in the country. Togo will be in the country. About 6 to 7 different presidents will join President-elect Adama Barrow as he gets sworn in tomorrow at the Independence Stadium in Bakau. And as we speak, our team is there preparing and gearing up for the occasion. They've been there whole day. Fat Samba, nuyu naa leen. Fay naa la Mr. Diouf naka nga def. Alhamdulillah seen setup baax na depuis ci suba yéen a ngi foofu ci Independence Stadium. Alia presidency. boole si depuis démba. waa depuis démba kon ok. Lan moo jota amagum ci stade bi. Si stade bi Paus man first of all maa ngi nuyu gars yi nga xam ne ñu ngi seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax fu mu nekk nii moom security bi ñoo fi nekk ñoom ñu ngi def seen own setup. Since we are media team amal la rek ne seen network bi can be better. Seen images yi mashallah but seen network bi okay it's like yeah network we can be better inshallah by tomorrow because the main internet we ñoo use ku ëllëg bi boobu fixable ko boobu ñu ngi ko bàyyi si office bi because fii nu mel ni ñun as a lot of people know we are a struggling institution amoon suñ own van so there are certain things yoo xam ne suñ ko inee duñ ko mën a bàyyi si ground bi so den am ko jël noonu yóbbu ko so suñ team bi kenn fa am ko ñëw fanaan fii si suuf just because den bëgg suñ bagage mu save. Oh, okay. Wow. Then you saw rek pending the issue of the internet. Kon ngene demba bete yéen a ngi foofu lan moo fa jot a xew. Wow, I think last week Thursday len am meeting with guys State House pertaining to coverage bi naka la moo demee ak naka la ñoo jëlee feed because guys an interruption bëggoon media houses yi kii jël caméra am nekk fii kii la jëlee caméra am web bi génn fii web la génn fii so then am to ñëw together ñu ñëpp ñu def li nga xam ne mooy liggéey bi so depuis loolu ba léegi si loolu nekk jóge si meeting si yooyu noonu ñëw tey jël suñ press card bi am 3 press card suñ entire team bi so
léegi la ñëw ko set up stage bi si li ngay gis ni mooy suñ team bi Gambian Talents TV ñu ngi set up suñ team bi set up suñ stage bi and also prepare suñ team bi nga xam ne ñoo nekk si ground bi ñun believe only on lan la state bi di read maanaam seen statement yi ak yooyu noonu because dañoo am team boo xam ne dañoo nekk si ground bi ñi téye cameras dem interview different dignitaries yoo xam ne ñoom la ñoo gis laajte leen ay questions so ñu ngi get prepared suñ team we're fully prepared. We're not just covering this day we nga xam ne mooy ñu am si just because we just want to cover it li nga xam ne loolu leen state bi di leen wana ñu just indi leen loolu déedéet fépp foo xam ne janax mu ngi fa mbete pax mu ngi fa mbete nit mu ngi fa mbete karab mu ngi fa dinañ ko jël indi leen ko tegal leen ko si table bi loolu am na solo bu baax xaw ma lu wànkaay dox noor maa ngi gis Aida Kebe foofu ci panel bi la bokk. waa tey moom mu ngi nii si panel bi mu ngi nii fu mu nekk xam naa dafa bëgg a ñëw tas yaxi ndax dafa nama bës rek ndax moom bës laa wóor. dafa nama bës. dama am bës bay maye bës yëgoo loolu. mais tamit. damay maye bës. Yeah, okay. Aida, what do we expect from your technical team? They're doing so well so far because I was so amazed. As earlier on, I was unable to join them. Why see good join in certain stuff. But when I came, I even saw they discovered a new thing that we didn't know before. But so far so good. What they're doing is excellent. Under the leadership of Musa Jata, Lamin Sisi has been here with them since yesterday, and they have been doing good. Lamin iba te fir tapal kamberin samanda duga fi genna fele bekke bulo dundile ba fintindi la ni Musa na la boss. Mbe muna expect kang alla internet o mambete ade. Abarka ba ka paus man juf comme ya fa nyamen drum bola nyama kabirin kunun mol bijanna be kata kuel ke kam ba ka pour inauguration mi alon ko wala mina ke kan Independence Stadium mo jam fo asa ke fende mi alon ko asa successful comme ya fa nyamen drum am fanal be kata kuel ke la na internet o comme far samba ya fa nyamen drum nga internet o men nan na sante mo manke internet mi alon ko abida ba ka bar internet o mol bule mi alon ko sama ni ngana ya inshallah ning alal sonta wota ke la fende mi alon ko ning start ka production o nyinke ke la fende mi alon ko ate bata kuel mi alon ko sante bolle so kan ante wol so la jeto. So far, we are having live feed and commentary. Nyata laka nga set up yaksa team bi pour lu ñuy expect. Is it only our English-speaking community? Are we expecting the in any other languages? What do we have? What should our viewers expect tomorrow? Pausman, unfortunately, Gambian Talents TV all the time dañoo bëgg a indi leen different laka ku nekk si turam ak santam laka boo xalaat muy jola bi muy olof bi muy soose bi muy njaago bi muy pol bi muy tukulóor bi muy French bi sax Gambian Talents then they try by all means ku indi loolu on board but this time around like I said earlier state media bi on the 3 tax la ñu jox maanaam ñetti press card loolu la ñu jox ko ñu mun a duga so da nga gis ne dafa over difficult ku ma mun leen a indil nit yooyu noonu yëpp si suñ team bi moo tax nga gis ñu nekk si ground bi fu mu nekk ni it's almost 11 ba léegi ñu ngi fi so some of us nekkul di ñibbi si biir stadium bi la ñoo am ku tëdda si suuf some of us den am ku dem si suñ kër yi 5 ñu jógaat ñëw stroke laat ñëwaat fii aliya su ko defee nga gis ne da ngaa toog sa caméra yëpp toog nga gis boobu noonu kenn du la am ku laajte la ana sa taak ana sa lii ana sa lele so it's really difficult entire Gambian Talents of over 50 staff nga war leen a jox just 3 tags mu mel ni benn Fatou Sambala ak benn Musa Jata ak only benn technical person benn Fatou bi si waree present throughout for depuis suba ba guddi kon kooku bu yàggee dafa present ba si kanam sa ne tuf. So as far as I know, the state why pause man. Mm-hmm. Li ma xam ba xam moo nekk dinaa leen indil garmi dégg na olof ak French dinaa leen indil naka la kii tudda Aïssatou Koli dégg na soose dégg na anglais dinaa leen indil suma boppa fanaa dégg na olof dinaa leen indil also naka la kii tudda unfortunately suma benn staff moo dafa daanu boppam bi
am a little problem, so moom du ko mën a make. So far so good ñooy laa amagum si team bi. As far as the state is concerned, last week amoon nañ meeting or stakeholders yi xanaa yéen stakeholders yi with the media ak media team yi office of the president or government ndax discourse leen woon loolu the importance of giving you enough tax pour ngeen mën a def liggéey bi su fekkee ne really they value your input. Pa Ousman loolu waxtaanee nañ ko woon foog naa am na benn media house boo xam ne ñoom ñoo laajte that question pertaining to media tax and ñoom dañ ne bu leen woori apply ngeen because dañ la wax nga apply ak lan nga soxla exactly nga bina ko fa. So ñun I fully remember apply neen almost 10 tax because apply neen ku Maymuna Jaaju for Jola reporter, applying and also tamit ko Fatou Samba as head of the media, applying and ko Aissatou Koli as nakala as journalist for English because moom moo nekk state media, also arrange neen for Mohamed Mbye Garmi, and the same time tamit bina neen tamit ku mel ni Maymuna Jaajo ku Jola, bina neen tamit Fatou Kurbali ku Fuller reporter, and the same time tamit def neen technician head of technique Musa Jata, Ibrahima Sanyang camera 1, Aissatou Touré camera 2, Fatou Sanyang photography muy natal, ñu def tamit Lamin Cissé videographer 3. So loolu yëpp bina neen ko si team bi. So it means ne apply neen almost for 10 tax, but unfortunately 3 tax rek la ñu jox. And I fully remember am na benn press house benn si newspaper yi ku wax ne ñoom muy standard newspaper mu ne gars den soxla tax but ñoom den soxla 3 not only 2 because ñu bari ndee fa ne journalist bi rek la ak caméra ak nataalkat bi, but ñoom si media bi dañ dee am loo xam ne moo nekk koo xam ne dafa responsible ko ground bi ak koo xam ne moom moo responsible ku dem outside interview ñiti, so dañ ñi 3 tax. So ñu ne kon newspaper yi dinañ leen jox 3, so suñ mu ne war a jox newspaper kon dafa mel ni ñun ñi nga xam ne ñoo apply 10 according to lu ma dégg tamit am na ku ma wax and kooku from the state house mi ne GRTS bi nga xam ne ñoom ñoo apply 26 tax only 10 tax leen mën a jox. So Pa Ousman, it's rather unfortunate and it's really sad daf dee métti suñ liggéey bi bu baax a baax. It's important to have these conversations. ñun ñoom su ko gaay di bos di ko laam-laame we will just say it. It's important that the government and stakeholders they organize event you involve media bi. As you have said, doing this type of programs, especially live coverage, dafa need liggéey bu bari, dafa need pour ñu am a lot of things in place. As you have said, Gambia is a diverse place. Bari na ñu fi nekk bëggoon nañ suñ mbokki pol yi gis ci seen boppa ba tax ñu tànn Fatoumatta Coulibaly pour mu ñëw present in Mandinka in Fula. Bëggoon nañ suñ mbokki français yi gis ci seen boppa ñu indil leen Mohamed Mbye Garmi pour mu wax ak ñi dégg français. Bëggoon nañ suñ mbokki soose yi ñu dégg ko ñu indil leen Aissatou Koli mu wax ci anglais ak soose. Ñu bëgg suñ mbokki olof yi dégg ko, and of course somebody that would lead the team, that's where Fatou Samba comes in. So we have diversity, different languages from English to Mandinka to Fula to Jola, Maymuna Jaaju, of course, pour suñ mbokki Jola yi nga xam ne ñooy dégg Jola pour ñu mun a wax. But outside of that, even to do a production like this, dañ soxla 3 cameras. And each of those cameras, benn nit a ko operate. Dañ soxla a technician or 2. ñi nga xam ne ñooy nekk behind the technique, gadgets yi ñoo use yeneen extra gadgets yëpp. Dañ soxla nataalkat ki nga xam ne mooy nataal on the ground to show the still pictures and not only the video. So we are looking at close to 10 people. Ngeen ne ñu ñëw meeting, ñu ñëw ci meeting bi and made this thing available, presented these facts to you, only to give us 3 tax. Xanaa su ñetti cameraman yi rek 3 people lañ. If the production ends up not being good, how does that work? Whether ñun la or any other media house, it's just not okay. And it's important that all stakeholders need to organize events in Gambia, whether it is the state,
whether it is the government, whether it's government parastatals, whether it is the private sector, whether it is the musicians, religious leaders, su ngeen a def programme ngeen bugga media bi bokka dafa important pour ngeen ñëw jël ñun suñ feedback pour liggéey bi mun a dem ni mu war a demee because at the end of the day si taxale la ñoo mujjee te taxale boobu dina tax liggéey bi du demee nu mu war a demee because if you have 2-3 cameras around different parts of the stadium ñan ñooy operate benn nit munta nekk di operate all those cameras suñ indee just benn camera mu tegee benn place we have interviews to do and other things wota kummayatale for you to sample our opinions and also put it into practice. And I want to commend the Gambia Press Union for that. They are the only one institution that I would see. You organize event, they come and sit with us and say, hey, what is your input? What do you guys want? How are we going to do it? Ñu coordinate ak ñun si ñi la ñoo jëlee feed ñale la ñoo jëlee feed wala dañoo recordal suñ boppa. All of that should be determined. And it's important that they pay attention to this. And I hope the state will listen to the media. So fekkene we are stakeholders, duñ ci libar kilo lañ ci. And it's important that you actually factor where we come in. Unless ngeen buga ñu taxale rek de. Because yes, you may argue that GRTS would have their own commentators to fekkene ñom ñoy joxe feed. We have several other things and perspectives that we want to bring in. We still want to do our independent coverage. Yes, we can get feed from GRTS, but we want our independent coverage and bugunjen tenkanyu. And Pausman, ma doole la si rek comme ni ñu koy waxee rek janax de bari pax muus de mun a wax ñeew ku nekk moo xam matti lalam yow tey soo ñëwee am sa own media house dina am foo xam ne yaa ngi gis ministre boo xam ne o yaa ngi gis politicien boo xam ne let's say state bi ñu am this programme nobody knows UDP lawyer Darboe mun na fee ñëw mbete it NRP Amat Bah mun na fee ñëw o Mai Fatty mun na fee ñëw o let's say ku mel ni Mama Kandeh mun na fee ñëw so ku mel ni Fatou bu tamit dafa ubbeeku you know and moom action lady la dafa bëgg a dem mu indi kooku si biir ñiti because di nga gis caméra boo xam ne hit na film na ko media house am bi ragal na ko mu indil la kooku noonu la ne non bu ko indi politicien la déedéet but hit na Fatou gis na ko dina bëgg a dem wax ak kooku looy def fii ak naka nga gisee programme bi nii ak nele moo tax all the time Gambian talents ak zero budget bun am and everything luñ mun a def yëpp suñ inee programme rek di nga gis ne den see indi loo xam ne lu set wicc la so mooy loolu gis nga suma waa këri manit ñu ngi start di ma call Mr. Diouf yeah I know wow we're gonna say something concerning when it comes to providing tax yoo xamante ne nii they are not enough served media personnel si nga xam ne ñoom ñoo war a cover such a program because I think lii nekk na loo xam ne nii nekkut new when it comes to the media fraternity gars yaaga neen di ko def not only state house event but even other event entertainment or yeneen sectors most of the times I think media bi ñu ñoo dee gis suñu boppa as the fourth estate or as a stakeholder waaye ñoom seen boppa gisee wuñ ñu as that and I think coming 2022 buñ nekk ni yu bëri gars war nañ koo soppi war nañoo soppi seen doxalin jagaraat seen toogaay because when it comes to the media farfarlu bi dafa bari xeebaate bi dafa bari diw lay jox taag nangam diw lay jox this amount of tax loolu nekk na loo xam ne ni yaaga na fi te as far as the media is concerned doo mun a toolale a broadcast ak newspaper because newspaper at the end of the day ñoom seen stories la gaay di produce waaye broadcast online be it or on satellite nekk na loo xamante ne nii they are giving out image they need analysis te analysis boobu noonu those three tracks cannot help when it comes to that te ñoom seen boppa xam ne loolu because when it comes to the office of the president gaay den am a media department. So as far as those people are concerned, they are very aware of what is going on. So I think it's high time for you graduate from this because this has been trending ever since the media, as far as the media fraternity is concerned. ay dama doole si li nga wax fi nga oka xesen na bu baax a baax di nga gis ne koo xam ne mu ngi si print bi mun na moo toog kiram am internet am bu baax seetaan Gambian Talents Fatou muy interview
Pate or Lamin muy interview Demba or Aida muy interview Fly nga toog rek nga bina lu ndaw si story boobu nga publish ko loolu yëpp yaaga nañ ko fee gis so ki nga xam ne especially ki nga xam ne bi nekk si ground bi ba pare security when it comes to this ñoom du ne mun a understand ne yow mii de joxun la taag bu bari yow mii de amuloo taag because ñoom it seen liggéey la ñoo def sometimes you cannot blame them but da nga gis nga dem nga neexal security bro baala ñu ne la ñun suñ liggéey la ñoo def because ñoom ñoo leen a def jox directive bu soxor boobu soo leen bàyyee ñii ñu romba dinañ leen def lii dinañ leen def lele so ba pare te yow expérience loo kooku noonu ne yow amuloo enough tax and ay da neexu ba neex tax moo gën a yomba ku defar ñun we are a media house boo xam ne ñun dañ dee defar t-shirt bu ma sol nii t-shirt bu Lamin sol ñun suñ office ñoo ko defar suñ naka la press card yi Aida moo ko defar Musa moo ko defar and this is something loo xam ne jëlut la benn 3 minutes ku nga defar ko especially soo defaree benn bi rek mooy problème but after benn bi yeneen yëpp tur rek nga day edit so yow su ne state bi ñu war a am programme bu em nii ñu war a peinture di entire stadium yëpp leen peinture Pa Ousman yëpp dañ ko bañ ba indi fi machine yoo xam ne góor ba si kaw la nekk si kaw lii bi nekk lañ ko de waxee benn moto ñun si suñ ron sama ne kooku noonu mbaa doo daano si suñ kaw yëpp because ñun ñu ngi ragal so nga mën a peinture the entire stadium just because yaa ngi bëgg a mu nice so how about tamit sa media professional si nga jox leen enough tax because mooy waral beneen naka lañ ko de waxee beneen media especially international bi ñu ñëw ñu gis ku mel ni Fatou moom kenn mu bëgg a téye caméra moom kenn mu bëgg a téye mic because daf day happen tey man su nangutee ma duga te suma caméra man mi mënut a am taag man dama téye suma caméra ba pare téyaale suma mic di same time nga dégg ñit yi ñene yuy comment sa ñu ne la yow da nga faraw yow da nga ëppal yow defuloo lii fekka si sa ground bi nga nekka la Fatou mention Mr. Diouf bëgg naa ñëw foofu bala ngaa ñëw because Fatou mention na loo xamante ne it's so important démba sax maa ngi ko doon wax ak suma yaay mu ne si baro waatam bi dégg naa mi boo jàng si saxaw si radio bi mu ngi wax ne even international media yi gars yi dañoo ñëw pour cover loolu noonu and then suma yaay mu ngi naan ñooñ moom su ñëwee dinañ leen farataal so lii dafa nekk loo xamante ne even koo xam ne nekkul si media fraternity bi mu ngi koo ràññee si gars yi farfalaadu bi because yow su fekkee ne mun ngaa indi exactly su fekkee yow mun ngaa indi a media house let's say from TFM or other international media outlets nga indi up to 2 or 3 people ñoon def seen live coverage of even 5 people it's possible yow media bi nekk seen dëkk sax you cannot cater for them so foog naa li nekk na loo xamante ne bala ñoo daaxa mu dem si biti ñu defar bu nekk si kër gi ba mu baax bala ñoo def leneen yaaga na xesen foo xam ne suñ caagane lii laam ci ñag bi la jëm and bëgguma leen a hijack I don't want to hijack you guys over there because you are very tired for the past several weeks and right now tired begin dañ nit ku ñu bi Pa Ousman waaye bu gaay woori ëllëg inshallah dinañ leen indi lu leen kenn indi lu su neexee yàlla Money. This last minute thing they need to stop. I don't even care if it is the private sector or other institutions that are doing it. Even that is not right. But for the state, it's not normal. It's not okay. It's not okay that everything is done last minute. Was it not yesterday and today that they started giving press tags? These are things that should be they have done their meetings. It is today that they even sent out information to say that the presidents are coming. Presidents in your time. How do they expect us? Do they think that media houses have everything readily available? I mean, of course, when we have no subvention or anything and we have limited resources, whether it's human resource, material resource, or whatsoever, you expect them see airport be to welcome the presidents when we getting the news at 10 or 11 o'clock and you said by 3 o'clock you expect us to. Yes, we can try, but it's not like you didn't know some of these things. And even if you didn't know about it, it's just good that you communicate right and effectively and on time for that matter. But it's a big problem in Gambia. Time is very important. And I often say it. Su fekkoon ne dañ ñoo jox jackpot or aljana ñu ne ibbi nañ bunta bi ñi njëkk a dugg first come first serve basis. I'll be surprised if Gambians make it to aljana. Paradise. Yeah, and I'll be surprised because we don't respect time. And the state should not be like that. The government should not be like that. The office of the president should not be like that. Elegak sibir nak ñu commencé di leen molu jéppi ñu probably even sa start di ñu xagn opportunities and privileges and the right to cover this for the Gambian people. As I said, we will say it as it is. 375,000 people
Gambians and friends of the Gambia rely on us on a daily basis for news and information. So su ngeen ko xañee ñooñu ngeen ko. The investment we should. A question. Yes, let me say this: the investment we should put in, the time we should put in, the efforts we should put in, the energy we should put in, the human and material resource we should put in. We have everything on there, ready to go. Now it's left to you. I think one of the ministers is here, so I have to leave and see if I can talk to you. So be it. And we are hoping that you don't punish us or penalize us, but somebody has to voice it out and say it. Lingis, lol la ñoo wax su ngeen ko defee mu nice rek rafet rek dinañ ko wax. But this is the situation. Yeah, maa ngi dégg nga ne suñu waree dem àjjana. ñun ñooy mujjee dem àjjana. So whilst we were here, Lamin, am na call. Somebody di ñu laajte ne ñu ne den dégg ne state banquet dafa am. Are you guys going to cover it? Are you guys going to cover it live? And unfortunately, we could not answer any question. And my am could them see media houses just to hold guys and page, but gisuma anything. But at the end of the day, bima gisee ñeena yow xam ne ñu ngi liggéey si state bi, and I asked them, ñu ne ñoom tam ñu ngi noonu di daw si state banquet. So da nga gis ne I'm not saying ne state ba because ñu ne dem cover façon yooyu te duñ si lekka, so lekka taxut ñu dem si. But foog naa su yeneen président ñëwee ñu leen a teral. Media bi war nañ ko war a mun a dem cover ku ñu xool lan moo nekk foofu exactly ak ñan ñoo ñëw ak lan la gaay nekk di def because tey si suba Fatou, this morning we had a meeting and I've asked you dinaa la bàyyi Pa Ousmane, sorry excuse me, dinaa la bàyyi dafa mel ne ma gis one of the ministers xaw ma ndax di nga like ku ñu inil la kenn maybe nga wax ak kooku xëy na mu wax la lan moo nekk si ground bi because tey interview na naka la gaay tudd seen boss bi NPP seen advisor bi Mbaalo Seku Mbaalo so mu ne ñoom everything is set, ground bi yëpp a ngi set. Ground bi yëpp a ngi set. It is when it comes to the coverages, we did ask this morning, and is anything else happening when they send information that the presidents are coming into the country? All these presidents in the background, you can see Murtani sent president bi gis ngeen naari ñu ngi noonu si airport bi that are actually covering it. We did ask if anything was happening. Do we need to cover any other event besides the airport? They said yes, you could only cover the airport and not the other functions. We're talking about inauguration here, and you should not prevent Gambian people from having access to information. Lu ngeen war a bàyyi xel la su ngeen nekkee ci politique bi ñu nag gën a nekkoon ci kuuru kaara gi ci rang-lang yi dugg ak génn ñoom Mohamed Mbaye Garmeek ñoom Xazali xubudaas nañ you saw their picture boo xam ne ñu ngi leen a yërëm eeg wàcca dem fu nekk only to get to this level. Now you want to just anywhere there is fanfare and otherwise you are there, but you only want us to cover ci naaj bi fu ñu naaj bi di lakkee. It's not okay, Lamin. All right, ndeka meme fola ton coming ila organizer mila lon ko wala ko wal nyunkunna and ya gibe follow the media they were in the media before so italiano ne production ka kenyame so ning atan ni na favorite ni stage to mol na te sulate me kana tari mo coming media house mo like three tax it do yalo you know how production goes, you know that only 1 2 3 people cannot do a successful production, so you know everything in there. So why are you giving out three media tax? So umfend me alon ko coming wrong ila cool bita kanyame there amanta ka anin silol because ne ajibe follow the dame yalo ne to ite yalo ne cool kata nyame they are all in the media more than 10 years or 20 years in the media kon so yalo ne cool kata nyame so ni ta kana mol ita favorite plus dame ala mol sulari la andung ite nanta at a point me alon ko ite la nanta ka go mol la cool pasa because they are there for the media for the media I can say. So ning other wol sula le tamay tan kala mo le meron ko nyanta lola wole ba yela ila sula mel ya kata ba ko ila sulol ni isa keno but then ni be ni la jam kul kata nyamen ka mam beta ba because ning other mol sula le ila sula mol sula la sula la men nay man ro ke kan be anim fanan ka kul ta ke samba ni sa kilna melalon ko ita ajibe ko ñilla kalfasa walla atalla kol ni ñilla tata alka walla kol sama nyata walla la ndol bulaje mida nyinka mida tano nyam mida ni atri albela firing to nya sabat media kono ya information on fenen mi alon ko akuma batal mobile kata sura information on so anyanda kala fenen mi alon ko ani atre be nyun kusifal kala ya kada ba ke kol nyinda ye bondi mole ani fanan kasifo ya last minute ina information ta ya bondi
na state nyanta kadla bakila ye proactive in raising information information of fenen mel comme ya nyama kuma bar so ya kuni ni atre ni adi rumol kasiya baka banko kan nyina kasab if you have the information you sit on it people will start to make rumors so if you want to avoid rumors you must be very proactive in raising information so on just a for no jelo Lamin, you have a very good point, but to just piggyback on what you've just said, is because they form these task force committees about everything that has to do with Gambia and Gambians and include a whole number of people who have very little or no knowledge about it. If Ami Bojang Siso is privy to media and knows media, has she worked in production? Does she have this thing? She might have worked at GRTS, but what was her role? To just come and present programs? Does she know all the background stuff? Just like now, how all of you are proactive and inquisitive. You give Fatsamba a project, for example, now, or Ida or you know all that it takes. You know the logistics involved. You know the camera work and how many people it takes to do everything else. Do they know all of these things? But even if only one person knows it and the rest of the people don't know, they will not understand what it takes. And that is why when they form these committees, whether it's temporary task force committees or otherwise, permanent committees to take care of whatever, or they have a group of people working on something, they must endeavor to put people who actually know and feel it, because he who feels it knows it. And they must endeavor to make sure that it happens like that, rather than just getting random people who don't have much idea about the particular situation and you put them to run something. You're talking about the media or the task force responsible for the inauguration. Yes, they have the office of the president. They came and had meetings with the media. They themselves were not even there. Fatu was at that media representing us. Musa was at that media in terms of the technicalities representing us. We have a technician and a journalist who was present at that media. They themselves were not at that media. Is that not the case, Fatu? Was Ami Bojan and her team meeting? Yes, Paus man lolo amna and fana bun gene fofu man ak musa si yoon bi am nañ meeting ak yow, and sometimes then they wane yena meeting is do they make ben sense yena meeting yi amul ben njëriñ because so leen meeting lolo nga dem jox naka la benn junior staff bu mel ni Aida Kebe nga ne ko dama nga represent ñu si meeting bi kooku dafa nekk foofu nag di bina su demee yow yaa ngi jaay ne dama busy xam nga programme bi lii xam nga lii yow doo tal sa kooku li nga xam ne moom la wax ne mooy feedback si li nga xam ne moom la ñiti am coono yu gaay am o problème si gaay am o lan la gaay bugg a mu antu yooyu yëpp doo ko indi because soo gisee meeting boobu noonu media house yi ku nekk fanaa ñaar rek la ñëw o ñetta so whole media house hall bu mag bu nekk si stadium bi fees na just meeting so how about ñi nga xam ne ñoo war a nekk si ground bi nu moo mel. So it's rather unfortunate. And sometimes nga natal ñit Mr. Diouf nga natal ñit si programme nga gis gaay call la hello Gambian Talent delete leen picture bi because bu ñu doon natal suma mbaga bi xam nga suma bodaes bi dafa génn te warutoon a génn xam nga man ministre la o man naka la politicien la keneen daf maa jël mu sabote ma fekk journaliste bi bu mu nekkee si ground bi du am time bi sax ku ñeme sa kanam yaa ngi natal ñit sa Pa Ousmane yaa ngi gis nit mu la def nii lu tax nga ma natal o lu tax nga ma jël o yaa ngi natal because yaa ngi yaakamti ne foofu anytime security mu ne ma fa génn or anytime gars mu ne ma wane fii waruloo fa nekk so it's rather unfortunate. What time, for new wrap up, Rek, what time is the event scheduled to start tomorrow as far as arrivals and all those things? From the schedule that we have so far, until earlier this morning, I know the information wasn't out there as to the program proper. Is it out now? Pausman, as far as I know, and if I am to answer that question, I don't know. Because buñ fi nekkee depuis buñ fi nekkee throughout ba saa si yàlla tey ñu ma xam ñuy liggéey si state bi yëpp laajte naa leen exactly ban time la programme bi di start su ko defee ñun ñu mun a xam kañ la ñoo nekk fii but every other person ku ma laajte daf la ne wax ne I don't know and ñun den bañ be ñu ne Lamin I think 5 leen wax ne si leen fee nekk right 5 si suba dañu am ku génn suñ kër si suñ kër 5 so because xamun dina am ku dem tam si suñ yeneen colleague media houses ku laajte la ñoom tam ñu ne xamun so as far as I know I don't know ba pare bugguma tamit dara mu beetama I think that is very unfair because that's what you guys even went through. Xaw ma kan mooy joxe speech ak kan moo joxe speech ak kan mooy wax time bi o time bi everything lu ma xam rek moo nekk gumbula dama ñëw su gaay ne pim man tam ma ne pam during the launching of the NPP. Yes, Ida, before let me say this. During the launching of the NPP, you guys were there
I remember as early as 6 o'clock, 6:30. The program being 11, 12 la modor. And that program didn't start till 8 o'clock is when the president got into the stadium. 8 o'clock at night from 6 a.m. Folks were there. By midday, they said it was going to start. By 1, 2, 3 o'clock, the stadium was almost packed full. And the president didn't show up till 7:30, 8 o'clock. Well, these have international presidents and other people. We hope it's going to be in the morning or afternoon. But Ida, you buy right? Ida? Wow, I think as far as the whole issue, Luny Jota Watanpi is concerned, the state media, guys and people, you're responsible. They have a long way to go, and they have a lot to improve when it comes to the way they deal with the media and the way they handle media. Because at times it's rather unfortunate. Nga ñëw si programme bu mel ni a national programme boo xam ne ni xamuloo kañ la moo start xamuloo kañ la moo end so dafa mel ni yow da ngaa ñëw rek loo tombee rek you go with the flow without knowing what is next or what is going to happen. So as far as the way the media is treated in the Gambia is concerned, war nañoo work so hard when it comes to that. Ida, foog naa li nga wax make na a lot of sense but this time around so ko déggee da nga dégg ñu ne dañoo def naka la combination ñu ñëppay ñëw together but then I think so far GRTS rek leen amagum ñoo xam ne ñu ngi ñoo help with financing audio vision feedback and everything and I think that comme noo ko waxee we have a long way to go. It's a big one, a big long way. ñun ñëpp suñ ñëwee together ku nekk bu mu xool ne ndax man suma image bi moo daa xabu kii kële bu mu xool suma bii moo daa xabu kële ñun ñëpp ñu ñëw ñu def liggéey bu baax we will all be best waaye soo bëggee ñëw start tey nga bëgg a wan kële ne man maa la daaxa o man maa la gën a mun kenn du bëgg a jël bagage sax man du ma teg tey suma mic ba pare ñëw toog ini keneen from another dëkk ma ne la yow jëlal suma bagage nga ronal ma ko loolu du mun a dem comme noo ko waxee nga ne am na lu ees luñ jàng tey suñ ñëwutoon ini suñ bagage duñ mus a jàng dara. Actually, when it comes to the relationship amongst media houses in the Gambia, so far the coverages that have been, they help each other. When it comes to, because there's this particular individual who nekk other media house, whenever I have problem when it comes to coverages that they help in. But in this case, luma min moy ñi nga xamantene ñoo nekk state house ñoo responsible direct communication with the media. They have a long way to go when it comes to luñ they interact the media, send communication at media. Nu guy they treat the media as well, because a whole project like this, nga jox a whole crew only 3 press card. Rasidol security, they will not allow you. There's no communication going on. Nothing is going on. I think they really need to improve on it. Thank you very much, Ida. Elek dinaro puj ni daxene sipa. Why pause ma. Am na nu mo demee elek yow dañ la damal xef de yow ak sa team bi ma gis nii. Elek dañ ñu damal xef. Ewo ñu dégg ne nga mentale ñëwati ne def leen bii. I'm telling you. Pause ma. Gis nga mi billahi yaa ngi Seattle. Waaye man maa ngi fii. I will be on air with you guys. We will be doing this analysis. Si studio bi lay fanante si studio bi. I'm spending the night here at the studio just to cover this. Suñu ko xañee, we will cover this by hook or hack. It's a national program. Ci kàttan Yàlla inshallah dinañ ko cover. So nañu ko gaay xañ, nañ ñu saboté, nañ ñu jéppi, nañ ñu móolu, nañ ñu ngobi. Let them give us all the faces. Suñ buggee, we will say it as it is. These are things that are wrong that need to be addressed. When you run a state fraternity, a state, organization or institution, you must run it as a state institution. We thank them for all the efforts that they are making. It's good, but we must identify the areas that they need to improve on. If everybody else is busy trying to dogo, be nice, be sweet, yes, we can do all that, but we still have to be professional and we have to hold them to account. We were there with them throughout. During the campaign trail, all the different political parties. We were the only ones that covered all of them besides the state broadcaster. We know the struggles we go through, and it's important that we say it. When you call them, sometimes I'm on the phone with you guys, we are having a meeting, we say, okay, call these people, and you call, and the next minute, they are haraba, you get tech telephone, cannot even talk or will not even talk to answer the questions that we have.
It's not okay. We are stakeholders and we must be respected. We should be respected. Ñun nak dinañ ko demand. Ku xam sa bop mëna woy say mam, ñun dinañ ko demand tel ba kanin nale. Alin na ñanto dinna. Jox leen ñu suñ gedda. Give us our rights and privileges. We will demand it. If it is not given, respect is earned, and we think we earned respect. Waruñoo nekk di dogo and di sonna niñ dee sonne to get information or to get access to things as if you're doing us a favor. Remember, it's the Gambian people. As I always say, if two elephants fight, it's the grass that suffers. At the end of the day, the 375,000 people, it's not a lie, it's not a joke, that follow us throughout social media are the ones that you will be preventing from having access to information. Am na ñoo xam ne Gambian Talents TV rek la ñoo nooyee ñu ngi toog di xaar su ko Gambian TV wanewut gisuñ ko bugguñ koo gis. It's a fact. So you owe it to those people to see what is happening. Su ngeen ko xañee ñoon ngeen ko xañ. Kon jërëjëf ñu ñama. No back way to the presidency. Ku bugg a jël nguur gi defal niñ def jaareel ci bunti kanam gi bunti gannaaw amu fi de back way moo fi amut te Gambia jox leen Adama Barrow seen karta ñu mun a continuer liñ door hey mënuñoo wee ci président every 5 years or every 3 years kañ la dëkk bi di develop ñoom ñu ngee jóg di wax ne réew mi saaku maalo dafa seer sukur dafa seer lii dafa seer may Fati bokkutoon ci nguur gi Ousseynou Dabo bokkutoon ci nguur gi bañ ca bokkoon dañ doon wax li ñoo wax tey hey buñ ñu gëteen maa ko wax réew mi duñ ko joxe réew mi ñoo nguur gi ba géej gi fer bañuñ ci nanga def ñu ngee tane affaire yi dafa gën a puuj paaj ni daxini sipa kenn mënu ci dara maa ngi laa yëgal ne lépp loo fexeel Ousseynou Dabo sa bopp la man maay wax ak yow te xam nga fi maa waxee Dabo ñaar xam nañ yoo xam nga man xam naa yàlla xam na lu ma la wax war nga koo xam ne dama ko teg fi ma ko war a teg fa ma la tegoon su ma la waxee war nga xam ne maay waxati macha allah dama ne lépp loo fexeel Ousseynou Dabo pour bu mu taxaw du bii jàll na dégg na yaa ngi benn fexe boo fexe ñu ngi laa xaar soo teewlu pexe bi nga fexe sa bopp xëy ci Dabo du sa morom. ñun duñ sa morom ay si qualifié nañ ko pour mu taxaw pexe boo indiwaat sa bopp ñu ngi laa xaar nag sa pexe yëpp ñu ngi ko dégg duñ ko wax ba pare li nga lal yëpp ñu ngi ko State House bala loo wax State House boo setee ma yëg ko man. ana na ngeen fa am agent xaw ma de loo wax ba mitin mi ngi mitin démba di fexeel Ousseynou yëg nañ yëpp. mitin lan ñoom ñoo xam. waaye na leer fii nga toog man bëgguma leen dem Fatou bu dugut leen dem Gambian Talents bëggut leen dem. ma ko leeralagum ba mu def li moo def maa ngi ko jox strict warning man la xam nga fi maa waxee yoo xam nga man xam na yàlla xam na tere Ousseynou Dabo nga bàyyi ko mu contest mun loo ko tere contest loo fexe yëg nañ ko te loo fexe sa bopp Adama Barrow maay wax ak yow xam nga fi maa waxee yaa ma xam bàyyi sa xel Ousseynou defuloo dara moo tax nga gagné defuloo dara la def dara UDP ñoo la campagne ñoo te nga gagné te nga def UDP noonu bu mu sek tey yàlla ëllëg mu neex Aida ndax videos yi yëpp am nañ we queued all these videos and several other videos li xew ci campaign trail bi a good number of interesting content we will bring for you to remind you of what has happened and how we get here today. Of course, President Adama Barrow will be inaugurated for a second term after Gambians gave him a new mandate. Time bi dem na is already 12 o'clock midnight Fatou ñamal nañ gaay ci daxini si pasipa suñu ko xañoon duñ mësa am vidéo boobu suñu UDP xañoon that privilege duñ doon mësa interview Ajiem Seka and all this content we wouldn't have ñun ñooy dugg ci ruxaruxay ci koñ yeeg ci fu nekk fii la moo xoyomee fii la ñoo defee ba mu dégg zebum final message for our listeners for tomorrow. waaw ba tey rek di leen wax ne comme saa su nekk rek nuñ koy defee ak Gambian Talents when it comes to events like this wala any other event dinañ def suñ kéemtalaay kàttan indil leen ko comme ni ngeen ko buggee comme ñun niñ koy faral di waxee rek yàgga nañ koo def tey yàgga nañ koo wax ñu ñooy noppi askan wi ñooy buti askan wi ñooy tànki askan wi comme nag niñ koy waxee rek noonu leen koy jëfee ak Gambian Talents ëllëg incha allah dinañ leen indil ay interview yu interesting dinañ leen indil ay waxtaan yu neex fii si biir stadium bi ñu nag yéen ba programme bi jeex tak su neexee yàlla ak yonent bi kon ñu leen di jaajëfal seen seetaan ak seen déglu bu rafet
Alright, ala baraka bake atel membe jibero la drum coming ali idea fa nyamen drum Government and Steve Williams sama fana better la jende Independence Stadium moto dami alon ko be interview nat la mel alon ko wolde be nala kama be inauguration nyinto ten ko me afa nyamen drum be molu nat la mel alon ko be man ga kam fola dul fana be suru kam fola nin kan ko mel alon ko wolde be gambe banko kanya so ngal be o drum al sebula government and Steve no ma koma ali alon nyamen drum ambe lamechul mel alon ko wolde be gambe jambe be nat la lele dami alon ko ni man nyin kando moy sanyin kando moy abu kala fendi mel alon ka ko mala ba kele ala baraka bake. Yeah, Fatou. Ousmane jërëjëf bu baax a baax a baax a baax a baax comme ni nga koy waxee rek Gambian Talents moo nekk di only online television ba tey di only television in the Gambia owned by a Gambian boo xam ne boss yi duñ toog nekk si seen kër yi di nelaw ñu bàyyi staff bi ñu liggéey bi déedéet ñun dañoo nekk si biir fiil bi man technicien la su ma neexee tamit ma nekk vidéographe su ma neexee ma nekk bu nekk kon nag tey Pa Ousmane ëllëg na Gambians yëpp toog comme ni ngeen ko gisee rek si suñ screen bi ñu ne di people's power ñun ñooy bët yi ñun ñooy noppa yi ñun ñooy bakkan bi ki nga xam ne mooy General Bakso waxoon na fi happy birthday wish you the same Henry Gomez wax na dahini puuj paaj yëpp si télé bi dama ne ëllëg na ma gaay jox seeni laameñ na ma gaay jox seeni bët dinaa leen wax ne lay léeg-léeg laaw man ak suma team bi ñëw fii dinañ def bem ay damina naka gëgëza bum waaye ëllëg dinañ ko tong 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 bum 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 dinañ ko pim 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 bam 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 jërëjëf man sone danga sonna daf ma de jaaxal but that's the energy. Thank you very much to you and the entire team. This is the TV, the voice of the people. We are the people's power. jërëjëf Ousmane. Voice of the young people. Ñun la the institution that is empowering the youth of the Gambia. Ñun la the institution that is trying to make things happen for the youth and show you the four corners of the country and everything that is happening. East, west, north, south. Penku, Harpu, Ngopu, Walangalando. We go all the way out to bring you information as you always would need and require. So Kallen Coffee tomorrow, be with us, bear with us, and we will be glad to bring you the information that you need, the news and information that you need, as it is happening at the Independence Stadium. A couple of days ago, you saw the rehearsals that's taking place there. Several Gambian musicians at the stadium have been at the stadium rehearsing the past few days, and we've been covering them. We showed you those things, and we will continue to bring them your way. And seen the arrivals of the presidents, the different presidents that just came into the country, and we will bring you, all of those things as they arrive at the stadium and as they witness the swearing in. The Chief Justice, of course, will swear in President Adama Barrow. It will remind us of 2016 when we were there covering that, when Eva Sarr was there for us in Dakar, Senegal, where President Barrow was inaugurated. I was sitting right there at the time in our studios and covering it and interviewing Eva Sarr from Dakar, Senegal, as she gives us a live report of what was happening in the Gambian embassy or at the Gambian embassy in Dakar, Senegal. We will bring that your way tomorrow. As early as possible. We will bring you the cultural performances. We will bring you exclusive interviews with different people. And we will also take you down memory lane. How we got here in the past 5 years, the things that have been happening. We have them all documented. We have videos and texts and pictures that would take you down memory lane. Important things like the two that I just showed you and several others that are very important to help you understand how we got here, from President Adama Barrow when he became president in 2016, his biography and all the other stakeholders, what has been happening from 2016, 17, 18, 19, 20 till the year 2021, from the registration process, voter registration process, to nomination process, to the campaign period, of course, to election day, to the famous night that Honorable Mama Kande Esafal and Lawyer Usainu Dabo rejected the election results, to the UDP taking the matter to the courts, and even yesterday when the court rejected their appeal, for the courts to review its decision, and of course all other significant events and activities that happen. We will take you down memory lane. So don't go anywhere. It will be Gambian Talents TV. We are the people's power and the voice of the people. ñu ngi jéggalu nag ci kàddu yi su dee am na dara luñ fi wax rek loo xam ne naka su dut noonu la kàddu gi lu si rafet si yàlla la lu si ñaaw si ñun la. Thank you all very much for watching, and stay tuned tomorrow
as early as 8, 9, or 10 o'clock, depending on what information we gather before the end of the night as to when the program starts. We will actually be able to give you or start. I'm spending night here at the studio, and the team will be back as soon as early as possible to set up and get ready so that dara do you better. So thank you all very much. We thank the Scorpions, and just to remind you, we are very proud of them. They have a match coming up on Thursday, and it is very important. Right after the inauguration, we are celebrating that, and we are following the developments and bringing you, whatever is happening there. Of course, we have people on the ground in Douala that are showing us what is happening there on a regular basis. So thank you to the Scorpions. We are proud of you. And we close by bringing you this wonderful song by Gambian artists for the Scorpions. Thank you very much. Darling Scorpions, darling Scorpions, darling Scorpions, Scorpions, darling Scorpions, Scorpions. Koyare me fidai, andu de me libai, ulo saya bote amen. Yeah, come in a one Scorpio. No diremen champions, we me hule. Mani, jeng dam li jena, fi Sofia Monsa hidena, viva Scorpions, adios. Munena hariga, mira, ele nyina mo. Jarama, darling Scorpions, Scorpions, darling Scorpions, Scorpions. Rev me up, nyum sen kana. Scorpions. Taxi delay nyana. Scorpions. Rev me up, nyum sen kana. Scorpions. Taxi delay nyana. Jabulin te banyo bay, sunu bolo moy sunu dole. Aye, aye. Scorpions check out, check out number 4. Bogin jabi dolen baye. Aye, aye. Maningen faktan kuni tia samansi. Munare dano, she munare dan. Darling Scorpions, Scorpions, darling Scorpions, Scorpions. Rev me up, nyum sen kana. Scorpions. Taxi delay nyana. Scorpions. Rev me up, nyum sen kana. Scorpions. Taxi delay nyana. Dalire len laaj bu ngeen demee ine ko Gambia moo leen yónni yéenay suñ jàmbaar Scorpions yaa ngi nii bëri jom fit ak doole duñu mayee dara ku ñu song nga xam ko Yimbe benno dudi Wana for we go Scorpion no wawi Peji di no dudi Wana for we go Scorpion no wawi Dogai me latai Kala ko hari me warai Tawi be domben dogai Kala ko hari me warai So rebejit bangko surung wallahi yow dinga daw num daw we non la krawe. Scorpions are champions, can do you tere dem ci kaw. Dam li kan mënu ñu ko aaye. Réew mi yépp ñum seen gannaaw, a darling Scorpions ku nekk na
the champion. Fly so high, we proud the nation. You know, fit touch elevation. Yalla melon dollar, the bullet falling. Play to the max, big boys, bullet ballet. Raise your head high, bunangu ben kale. Taka send foot, bullet nangu ben kale. Scorpion nya tatale, nikende mali nya fale. Alia mutada mai bamba, putukatela kana yomfa. Nya minje, mali nya moje. Dawale benyin dinding wala no go demonstrate. History, history, history. Lot of celebration for the victory. Mountain in stop, no, it's a destiny. Kabirin cartoon for the queen until they can't kill it. Gambia, Ntolong the smiling coast of Africa. Eyes on the trophy book of Fentina. Musabaro gold sign for dia, for dia. Darling Scorpio, Scorpio, darling Scorpio, Scorpio. Throw me up, you send canal. Scorpio, taxi delay, nyana. Scorpio, throw me up, you send canal. Scorpio, taxi delay, nyana. It's Jill Life Music. Yeah, bala. Yeah, bala, bala. Vaccine, vaccine, vaccine. They all get vaccinated before it's too late. Vaccine, vaccine, vaccine. They all get vaccinated. No need to hesitate. No need to hesitate. Before it's too late. Can do love for say pour le faju. Why is garab banya faju kuchi denga haru. Suñ waref la pour ñu jog aru. Ndax ñu daan feebar bi li le mo raw fa kaaru. Get vaccinated pour nga aru from getting COVID. Aar sa boppu ak sa dëkkandoo ba kenn du si. Jël ko mooy lu wóor suñ buggee end this pandemic. Everything they look normal. Bye bye to COVID. I know some ngole no tatay coronavirus. But I know some about kairai di coronavirus. Jijoji pengu aja, pengu berambe nora, jakniti penora, we virus ay. E pengu way free, e fimoro, jijoji pengu aja, berambe nora. Sasa mansilong besa sotono movi mokoi besa sotono fankanka kurto monie buka farano foisi fantanka ye vaccine sonota kamodo lutanka besa sotono dara por condara de boyo dara maudo dara pai kunjoni Ndara porto jo jaka Ndara mardo ndara basudo Ime pengo den Dande ore men dande fai bebe jaka Gare
forse vaccine onyinka. Kelele, forse vaccine onyinka. Ni kudan jol buka balafa, abuka saramola komi ko karafa. Ani sika jatol le jata mota jato, konko le ka jata fa. Bimola koldum ko balafa, kana balang kumake sola ko balana. Dunia beba soronding mo buka dung mo buka ta buka na. Vaccine binyuna, tawa deliko, boko jelule, lornya nganekal, aral say harit, asay dekano, dawal kau balaje wow. Degna madina, de chuna fek, jefwes, dawal kau, bulldog di khar. Ke Kenya soronda nga military angana mpate nga corona kata ya anakari idada khandi do tunasu ya awagambi kari ona corona ke ona kari Anen yo nene vaccine den ko jelal manu men yo nenen ko emen lady men yimbe men di mimbaki lo den niwen o nyaw bondo lady men yo vaccine den Ndanyu kura ngo telenola Nacho ni mange kilenti Ndanyu kura ngo painola Ningani yolo mange kilenti Bala fabel ngola bala hu Balimbe bota fasa kili ngola bala hu Kanyu kura ngo baimbala fasa bakzino pengo dumbala Jamali mansai jamali fa Anika di malani kura ngola Jamali niye pengo itadi sotoda Malani kura ngola Jamali kule bo Kodi nyini rangodum Malani kura ngola dara doxatut ku ne am soxla bëgg a gis mu faju no hesitation dawal jël commences bul aju lembe aduna besun fit to talk but we can't stay home cause we gotta go to work get vaccinated to knock it out get a normal life back we can't walk it out si fouda dali o nyau kasali pia ma vaccine wape jabali bone o nyau ala monanali Kodi ha porte pale ani Wadi ha bedo ani Sida vaccine nana ko yareno Baina fonyeti o vaccine Jod ko kale yoreno Dedindi labi ko dundon ko feundo Coronavirus no wodi Onya wono feundi Rene ngoremo Ko dundon wadi ko be yeuti Yaga ning Biko joy Legi am nafi Vaccine bi am na fi gën leen man ak yow kii keeley ñépp war na leen aar mag ñi ak ndaw ñi suñu yaay ak baay fagaru gën faju xam nga loolu ñi mu rey bari nañ mu jati amin no white nyan na chopole gwegi yaram ndax mo lay taxal baneexo ni ci dematuñ business yi doxatuñ kenn kafatu dafa melni sax time bi léegi sax doxatul sona non fever moy seno why do vaccine be cause vaccine be moy karabi sufferly Kura woy anala bori Kura woy anala bori Doctor ol fan le konkana sila woy Talinga pengu Doctor ol fan le konkana sila woy Mobe pengu Kura
Salinga pengo. Kobi, Kobi, boy. Como be pengo. Brought to you by Gambian Talents Promotion. Thank you so much for this opportunity, Mr. Jove, the entire team. I feel great giving the opportunity to be a staff here at Gambian Talents TV. Thanks to Pa Usman Ju for the opportunity and the entire management team. Staff in Gambian Talents TV, Mr. Juf, thanks to you, I'm so excited. I'm so happy right now. And the entire Gambian Talents TV. Tey nag lu doon suma teewaay fii mooy pour jox suñ mbégte ak kontaan opportunité bi nga xam ne pour ñu gën a mun a prove suñ bopp si institution si liggéey nga xam ne boobu lañ ñu ko jox pour ñu mun a gën a wone suñ bopp. Opportunity bi pour thank the entire GTTV management. Time that I was starting, it was like JJC, Johnny Just Come. Things were very hard with me. I can't even speak or stand in front of people to talk. To showcase my talent was very hard for me. Rome was not built a day. This is absolutely an important gesture. I cannot compromise with it because I have been at home going to school, going and coming. This is the place that I got everything. I will try my best to do well, to work as a team in order to take this institution in a better place and in a great way. Doon na kontante bu mag si ñun te su soobee Yàlla by the grace of God Almighty dañoo gën a jàpp institution bi gën ko def institution bi nga xam ne bokk na si media yi nga xam ne ñoo gën a rëy si suufi Gambia fii. Thanks to the internship and to Pa Usman Ju for believing in me, trusting in me. He gave me the opportunity as a young person, having my own shows, went to tour with the president. Other important state engagement that I was involved with together with other colleagues of mine was an important gesture and a wonderful experience. I promise to work so hard to make this institution the best institution, not only in the Gambia, in the world at large. naa góorgóorlu bu baax ba lépp luñ expect si ma def ko naa work hard pour jëmale institution bi inshallah si kanam. We are ready to rally behind him pour jàppale institution bi mu gën a grow further. This means a lot. I won't let them down. I'll continue to strive as much as I can. As young people, this is what is expected of us, to strive hard, to work hard, to make sure we make our parents happy, we make people that believe in us happy. This is definitely something that I can't play with. fu muy fanaan ak kuy wut ku ko wétali xanaa delloo buntu gi warul na boole Yaa Fatus Guest House tijjil na leen buntu bi ñu leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaña amal leen li nga xamante ne mooy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nag lépp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV bank fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen fa amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy fan toilet yu set wicc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge and room bu baax dama ne teranga day mut moo taxit Yaa Fatus Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gas ku cabine kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xof ndax amal ne lii di CCTV caméra set si lañu si Farafenni gannaaw garage yi base bi Kawur highway very clean every day am na cleaning service ratio bi amul fedd Yaa Fatus Guest House teranga àdduna bët kon nag seet si leen ñu